आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः सर्वेभ्यः. Welcome to one and all for today's chanting session. We'll start with the shloka number 23. वेदवल्ली भगिनी। Namaste Mahodaya. I will read the how to pronounce. I will help you out. Gata sangasya muktasya. Gata sangasya. It's very easy to pronounce. Muktasya. Sya. Muktasya. Jnanavasthita chetasaha. Jnana. Jna is also dirgha. Na is dirgha. Va sthitaha. Sthi you have to stress. Mahaprana. Ta chetasaha. I told you that in the end, if there is a visarga, you have to pronounce. Yajna, second, coming to the second line, that is third pada. Yajna yacharataha. It is the ha again. Next letter is ka. Whenever you come across with ka, you have to pronounce half ha. Yajna, yeah, that is again dirgha yajna. Ya is also dirgha. The first ya is rasva. Second ya is dirgha. The third ya is dirgha. Charataha. You cannot say charataha because we have to continuously say that. Charatah karma. Yajnaya charatah karma. Samagram praviliyate. This is a simple one, so no need to explain that one to you. Let's start again. Gata sangasya muktasya. Gata sangasya muktasya. Gata sangasya muktasya. Jnanavasthita chetasaha. Jnanavasthita chetasaha. Jnanavasthita chetasaha. Yajnaya charatah karma. Yajnaya charathak karma. Yajnaya charathak karma. Samagram praviliyate. Samagram praviliyate. Samagram praviliyate. Uttamam bagini, uttamam. वसंता पळनिस्वामी भगिनी। नमस्ते महोदय। Gata sangasya muktasya. She is not responding. चैंट भगिनी वसंता पळनिस्वामी भगिनी। भगिनी Gata sangasya muktasya. गता संगस्य मुक्तस्य गता संगस्य Gata no, मुक्तस्य gata. First, second ka gha. First ga of the kavarga. गता संगस्य मुक्तस्य Jnanavasthita chetasaha. ज्ञानावस्थितसेदसः ज्ञानावस्थितसेदसः Yajnaya charatah karma. यज्ञायासरः कर्म Yajnaya charatah karma. यज्ञायासरः कर्म यज्ञायासरः कर्म Samagram praviliyate. समग्रं प्रविलीयते समग्रं प्रविलीयते Bagini liyade no liyate.
And you have practice teacher, no? Are you going for practice teacher, Bhagini? Yes, Bhagini. So Yes. ask her to help you out with the pronunciation once more. Okay? Okay. Bhagini. Samakram praviliyate. Uttamam, Bhagini. Praviliyate. Uttamam, Bhagini. Uttamam. Sundari Bhagini. I think her internet problem is there. Rajan Narayan Mahodaya. Hari Om Mata, Hari Om. Namaste. Gata sangasya muktasya jnanavasthita chetasaha. Yatra Chalaba Santoshta. Bhagini Tat- Mahodaya, we are in the 23rd sloka. Okay, sorry. Mata. Gata sangasya muktasya jnanavasthita chetasaha. Kada Sangasya Muktasya Jnanavastida Sedasaha. Kada Sangasya Gada is Muktasya. not there, Mahodaya. Gata, ta, first Okay. ta after varga. Kada Sangasya Muktasya Jnanavastida Sedasaha. Yajnaya charatah karma samagram praviliyate. Yajnayacharada karma samagram praviliyate. Yajnayacharada karma samagram Samagram Kindly the praviliyate. others kindly mute. Please, kindly cooperate. Yajnayacharada karma samagram praviliyate. Uttama Mahodaya. Thank you, Mata. Sundari Bhagini. Sundari. It's okay. Can you hear me? Yes, Bhagini. Sir, Gata can you hear sangasya me? muk. Yes, Bhagini. Gata sangasya muktasya. We will call you later, Bhagini. Your internet. Gata sangasya muktasya. Neeraja Bhagini. Mahodaya. Gata sangasya muktasya jnanavasthita chetasaha. Gata sangasya muktasya jnanavastita chetasaha. Prastha Bhagini Mahaprana. Sthitaha. Gata sangasya muktasya jnanavastita chetasaha. Uttama Bhagini. Yajnaya charatah karma samagram praviliyate. Yajnaya charatah karma samagram praviliyate. Yajnaya charatah karma samagram praviliyate. Uttama Bhagini. Uttama. Vidya Lakshmi Bhagini. Mahodaya. Gata sangasya muktasya jnanavasthita chetasaha yajnaya charatah karma samagram praviliyate. Gata sangasya muktasya jnanavastita chetasaha yajnayacharata karma samagram praviliyate. Uttama Bhagini. Kindly the others mute. I don't know, the two voices are coming to me. In this shloka, Lord Krishna summarizes the conclusion of the previous 5 shlokas. Yesterday, that is Friday, we did all the previous 5 shlokas and we understood the meaning. So this is the summary of all the shlokas. What is it? Dedication of one's action to God results from the understanding that the soul is the eternal servitor of the God. The soul is the one servicing the God, not the human body, is what he explained.
कृतिका नमस्ते भगिनी। Full shloka. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। Uttama Bhagini. Let's move on to the next one. Shloka number 24. सुंदरी भगिनी Namaste Mahoday. Am I audible now? yes madam Now listen to the slokas, all of you. Brahmarpanam. Brahmarpanam. Bra is Rasva. Brahma. First you should say ma, then ha. Brahma, not Brahma. Brahma. Brahmarpanam. Bhagini, just mute yourself. Just mute yourself, Bhagini. Let the others also hear. Brahmarpanam. Brahma Havihi. I think you in your book you don't have the Visarga. Kindly insert the Visarga. Brahmagnau. Brahmagnau again. First you have to pronounce Bra. That is Brahma. Brahma, not Brahma. Brahmana Hutam. Brahmagnau. Brahmana Hutam. Coming to the third pada. Brahmaiva tena gantavyam. Again, Brahmaiva tena gantavyam. No Mahapranas in this sloka, only one. Brahma karma samadhina. Brahma karma samadhi. Dhi is the only Mahaprana. Dina. Na is Dirgha. Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmarpanam Brahma Bhagini, there is no Havihi. Dirgha. Sorry. The Mahaprana. You have to just say Brahma. Brahma, you should not stress. Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmarpanam Brahma Havihi. Uttamam Bhagini. Brahmagnau Brahmana Hutam. Brahmagnau Brahmana Hutam. Brahmagnau Brahmana Hutam. Brahmaiva tena gantavyam. Brahmaiva tena kantavyam. Brahmaiva tena kantavyam. Brahma karma samadhina. Brahma karma samadhina. Brahma Mahaprana, karma Bhagini. sanati. Brahma karma sanatina. Sanadina no samadhina. Brahma karma samadhina. Dhi is Mahaprana, Brahma Bhagini. karma You have to Brahma stress. karma Brahma karma samadhina. Brahma karma samadhina. Dhi you have to stress. Brahma karma samadhina. Brahma karma samadhina. Uttamam Bhagini. लक्ष्मी रामो भगिनी Mahodaya. Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmagnau Brahmana Hutam. Brahmagnau Brahmana Hudam. Brahmagnau Brahmana Hudam. Brahmaiva tena gantavyam. Brahmaiva tena kandavyam. Gantavyam no. Gantavyam. Brahmaiva tena gantavyam. Brahmaiva tena gandavyam. Gantavyam. Gantavyam. Brahmaiva tena gantavyam. Brahma karma samadhina. Brahma karma samadhina. Brahma karma samadhina.
उत्तमं भगिनि. धन्यवाद. नमस्कार. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्. उत्तमं महोदय. ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. महोदय, इट इस् गन्तव्यं 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 ब्रह्मैव तेन Repeat. ब्रह्मैव ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म wait. ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. उत्तमं महोदय. Bhagini, one doubt. Bhagini, Yes. that Brahmarpanam, Brahma, Brahmaiva, Im, next word, ich we have to stress or only ma? No stressing anywhere. No, the Only ha, whether samadhi. we have to, Brahma, like that. Ha, so ha Brahma. is silent. Mahaprana is the only one. No, you do- ha is silent there. No. Brahma or Brahma? Brahma. Ha. Ha is there. Ha is not silent. Then Brahmaiva, Brahmaiva, ha, how it will come? Brahmaiva. That ma will not come then. Brahmaiva. But it has come, no? Brahmaiva. Haiva. Okay. Thank you. You chant Bhagini Prasantaraja. Oh, okay. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. Uttama Bhagini, kindly ask all your doubts, whoever it is. The doubt should be clarified only at the end of the class. I know, like that. Jayanti Nagaraj Bhagini. महोदय. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. Once more. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म. No. The second line. ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. Samadhina. Dhi is the only Mahaprana. भगिनि. ब्रह्म कर्म समाधिना. In this shloka, Lord explains for those who are completely absorbed in God consciousness, that is, who pray God continuously,
The oblation is Brahman. That is the name called is Brahman. The ladle with which it is offered is also Brahman. The act of offering is also Brahman. And the sacrificial fire is also called Brahman. Such persons who view everything as God can easily attain Him. Having explained the spirit in which sacrifice is to be done, Lord Krishna now relates the different kinds of sacrifice of people perform in this world for purification. Brahma Yajna, Brahma Patha, everything is done for sacrifice of the world. Jayanti Nagarajan Bhagini. Full shloka Bhagini. महोदय ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. Uttama Bhagini. Let's move on to the next one, shloka number 25. Gandhimati Bhagini. Yes. Daivameva pare. Daiva is Hrasva. Meva. Me again Dhirga. Va Dhirga. Pa Hrasva Re. So Daivameva pare Yajnam. Yajnam. Next, second pada. Yoginaha. Next letter is Pa. So you all are aware now. If Pa comes Fa, that is you have to blow from your mouth. That is Yoginaf. Yoginaf paryupasate. You just imagine if and they take only the F. Yoginaf paryupasate. You know that Te is the only one. Dhirga. Next, Yo is also there. Next, coming to the second line or the third pada. Brahma Gnava Pare. Brahma you first pronounce. Brahma Gnava. Gna. Ga and Na. Gnava Pare. Gnava Pare. Yajnam. Yajne Naivopa Juhvati. Yajne. Nye is Dhirga. Naiv is Rasva. Wo. Wo is again Dhirga. Pa Rasva. Jufvati. Juha. That is Jufhati. Let's start. Daivameva pare yajnam. Daivameva pare yajnam. Daivameva pare yajnam. Yoginaf paryupasate. Yoginaf paryupasate. Yoginaf paryupasate. Brahma gnava pare yajnam. Brahmagnava pare yajnam. Brahmagnava pare yajnam. Bhagini, Brahma. That is Dirgha. Brahma gnava pare yajnam. Brahmagnava pare yajnam. Brahmagnava pare yajnam. No, stop. It is one word. Brahma gnava pare yajnam. Simply you should not say Brahma gnava pare. It doesn't make any. Okay. Brahmagnava pare yajnam. Brahmagnava pare yajnam. Yajnenaivopajuhvati. 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 Uttama Bhagini. First you should pronounce Ju, then Ha, then Vati. Jufvati. You have pronounced it properly, Bhagini. Devasena Bhagini. Devasena Bhagini. Yes, sir. Daivameva pare yajnam. Daivameva pare yajnam. Daivameva pare yajnam. Yoginaf paryupasate. Yoginaf paryupasate. Yoginaf paryupasate. Brahma gnava pare yajnam. Brahmagnava pare yajnam. Brahmagnava pare yajnam. Yajnenaivopajuhvati.
यज्ञेनैवो बजुह्वति Naivo naivo pa ba ba ma first pa. Yajnenaivopajuhvati. यज्ञेनैवोपजुह्वति Naivo ba is coming bagini. Naivo pa. यज्ञेनैवोपजुह्वति You are not going to split. It's one word. Yajnenaivopajuhvati. यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति Uttama bagini. Nirmala Natarajan bagini. महोदय Daivameva pare yajnam yoginah paryupasate. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञोनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति यज्ञेनैवोपजुह्वति ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति उत्तमं भगिनि. धन्यवाद Rajani Subramaniam bagini. Yes, Mahodaya. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. उत्तमं भगिनि. धन्यवादः. Usha Chandar bagini. आं महोदय. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति दैवमेवापरे ओके धन्यवादः. In this shloka, Lord says that he explains yajna. What is yajna? Yajna is sacrifice, should be performed in divine consciousness as an offering to the Supreme Lord. However, people vary in their understanding and hence perform sacrifice or yajna in different manner with dissimilar consciousness. Persons with lesser understanding and wanting material reward make offerings to the devatas, but others with deeper understanding of the meanings of yajna offer their own selves as a sacrifice to the Supreme Lord. What it means. Advaita Mahodaya. Bagini. श्लोकम्. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. उत्तमं महोदय. धन्यवादः भगिनि. Let's move on to the next one. Prema bagini. Yes, Mahodaya. Now I'm reading the shloka bagini first. Shro. It is shrotradi. Shrotradi. Everything is
Dirgha, dirgha. Shrotradi, nindri, ni again, dirgha. Nindri, yanyanye. Again I repeat. Shrotradi, nindri, yanyanye. Yanyanye. Coming to the second pada. Samyama is there, but we are using Anunasika rule. So as a result, Sanyamagnishu Juhvati. Instead of yam, you are going to say Sanyamagnishu Juhvati. Again I repeat, Sanyamagnishu Juhvati. Shabdadin. Again, Shabda, there is no Mahaprana. Shabdadin Vishayananye. Again, Shabdadin Vishayananye Indriyagnishu Juhvati. Indriyagnishu Juhvati. Sanyamagnishu. Sanyamagnishu, you have understood. Shrotradinindrayanyanye. Indriyan anye. Bagini, I will split the word and I will teach you. Shrotradi. 2 times you say. Shrotradi. Nindri. Nindriyan. Wait, no, you don't go further. I am just helping you out. Nindri. See, not only I am helping the others also. Nindri. Nindri. Shrotradi nindri. Now you say continuously. Once more. Yanyanye. Shrotradi. Wait, Bagini. Bagini, wait. You have to pronounce 2 times. Then you have to recite. Yanyanye. 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 Learn that. Yanyanye. Now I am going to combine all the words. Shrotradinindrayanyanye. Sanyamagnishu Juhvati. Don't go Juhvati. It is Rasva Bagini. Juhvati. Shabdadin Vishayananye. Bagini, there is no Mahaprana. Don't stress any words. Shabdadin. Simply you walk. Shabdadin Vishayananye. Indriyagnishu Juhvati. Uttamam. N Lakshmi Bagini. Yes, Mahodaya. Shrotradinindrayanyanye. Shrotradinindrayanyanye. It is not Saraswati sa, it is Shankarasha. Shra. Shro. Shrotradinindrayanyanye. Shrotradinindrayanyanye. Sanyamagnishu Juhvati. Sanyamagnishu Juhvati. Shabdadin Vishayananye. Indriyagnishu Juhvati. Uttamam Bagini. Dhanyavad. Lakshmi Somasundaram Bagini. Yes, Mahodaya. Shrotradinindrayanyanye. Sanyamagnishu Juhvati.
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये One second. Shrotra, dri is not there. Shrotra, only for 2 letters, ra is there. Dri is not there. Shrotra, dinindriyanyanye, sanyamagnishu juhvati. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति Uttamam. Shabdadin vishayananye, indriyagnishu juhvati. शब्दादीन् विषयान्नन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. You should not split that. Indriyagnishu juhvati. You have to continuously. Indriyagnishu juhvati. Indriyanishu juhvati. Indriyagnishu. Ga and na. Indriyagnishu juhvati. Indriyagnishu juhvati. Shabdadin vishayananye Indriyagnishu juhvati. Uttamam. ಹೇಮಾವತಿ ಟಿ ಭಗಿನಿ. ಮಹೋದಯ. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. उत्तमं भगिनि. Thank you. सुकन्या नागराज भगिनी. हाँ महोदय. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति. शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. उत्तमं भगिनि. In this shloka, Lord explains what Shrotraadin Indriyanyan. The fire transforms the nature of things consigned into it. That is, it burns. It in external ritualistic Vedic sacrifices, that is Vedic yajnas, it physically consumes oblation offered to it. Anything if offered to the Homakunda, it fires. In the internal practice of spirituality, fire is a symbolic. The fire of self-discipline burns the desires of the senses. Inside our body, the senses will be burnt. Sri Krishna distinguishes between the two diametrically opposite approaches to the spiritual elevation. Real fire and inside fire, he explains. Uma Akshay Bhagini. Full shloka Bhagini. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति. Bhagini. Sanyamagnishu is not there. Sanyamagnishu juhvati. Start again. Restart. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. Uttama Bhagini. Now let's revise the shlokas. Shloka number 23. Ganesh Prasad Mahodaya. Yes, sir. I will recite once, Mahodaya, then you recite. Okay. Gata sangasya muktasya jnanavasthita chetasaha yajñaya charatah karma
समग्रं प्रविलीयते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. उत्तमं महोदय. थैंक यू मैडम. Gayatri Kesi Bhagini. Same shloka Bhagini. Each 2 devotees for 1 shloka. आं महोदय. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. Uttamam Bhagini. Only thing is you have to stress the Mahaprana. Sthita. Sti. You have to stress. That's all. Uttamam Bhagini. Avani Bhagini. आं महोदय. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. उत्तमं भगिनि. उत्तमं. धन्यवादः. Mekhala Prakash Bhagini. महोदय. ब्रह्मार्पणं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. Uttamam Bhagini. Uttamam. But you try to put the Gantavyam also. Gandavyam no. Gantavyam. And then you try to put the tune also. The same tune is not a big tune. This one. Same. All the shlokas are of the same slow. This one. When you are reciting so well, you put a little the tune. Okay. Ramya Bhagini. I will recite Bhagini. Okay. Daivameva pare yajñam yoginah paryupasate brahmagnava pare yajñam yajñenaivopajuhvati. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. उत्तमं भगिनि. Shailaja Bhagini. Yes, sir. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ वपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. Bhagini, kindly recite the second one. Brahmagnava pare gna. Ga and na. ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. उत्तमं भगिनि. Maheshwari Bala Bhagini. आं महोदय. I will recite first Bhagini. Shrotraadinindriyaanyanye संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति. Bhagini, once more. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति. Why you are breaking that संयमाग्निषु? Straight one. Same this one. Okay. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये. Ni is dirgha. Shrotraadinindriyaanyanye. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. उत्तमं भगिनि. राजेश्वरी प्रसन्ना भगिनी. नमस्ते भगिनी.
Yeah, same shloka Bhagini. Yes, Bhagini. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये तैलमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. Uttama Bhagini, I will recite the shlokas. Gata sangasya muktasya jnanavasthita chetasaha yajñāya charatah karma samagram praviliyate brahmarpanam brahma havihi brahmagnau brahmanahutam brahmaiva tena gantavyam brahma karma samadhina daivameva pare yajñam yoginah paryupasate brahmagnava pare yajñam yajñenaivopajuhvati श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. समापयामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः सर्वेभ्यः. पुनर्मिलामः. राम राम राम. धन्यवादः. धन्यवादः. Thank you, madam. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದः.